என்னுடைய ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Able to see my ஃபாண்ட் ரொம்ப screen? சின்னதா இருக்கு சார். கொஞ்சம் ஃபாண்ட் பெருசு பண்ணலாம். Okay. இப்ப தெரியுதா? ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா if condition and while loop. Last class we have discussed about for loop. So you have some idea about for loop. If you get any questions, doubts regards to for loop, please let me know. ஏதாவது questions, doubts regards to for loop? இருக்கா? இருக்கா? இல்லைங்க சார். ஓகே. லாஸ்ட் கிளாஸ் செஷன்ல ஏதாவது கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு ஃபார் லூப் பேஸ் பண்ணி அசைன்மெண்ட் அந்த மாதிரி இல்லையா? ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு we will start with if condition. Ifல வந்து we have different flavors. So simpler, if you want to check any of the condition, then you can use simple if condition. If suppose you want to do any if you want to take any decisions, if the value is true, எனக்கு இந்த decision எடுக்கணும், value false ஆ இருந்தா இந்த மாதிரி decision எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can use if and else block. Okay, so if block will execute only when it is true. Else block will execute when your if condition becomes false. So this helps you to find out or to take any decision making. Okay, decision decision spelling DESICION decision 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 making. If suppose you have multiple conditions and the multiple conditions எப்படி நீங்க tackle பண்றது, because multiple conditions you have to verify. If any one condition satisfied, then you need to execute particular that statement. And the time that we need to use if, else if. This is the general syntax for all these things. If, else if conditions, and then if none of the condition is matched, then we can go with the else block. This is also for making your decisions. இதெல்லாம் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியணும். Based on the scenarios, we need to make our decisions. Okay, so let's start by specifying a simple if condition. So start class, I say simple if. Okay, and the class name is simple if. Then public static void main string arguments. இப்போ suppose என்னோட if conditionல நான் என்ன செக் பண்ணனும்னா, if age is greater than 18 இருந்தா eligible to vote அப்படின்னு நான் print பண்ணனும் statement. அதுக்காக what I can do is I can ask the user to enter an age. For that I can use import statement, import java.util
dot. If suppose I want to get the input from the user, I can use either buffered reader data input stream, or I can also use scanner class. அப்படி இல்லைனா I can also use command line argument. So either of the choice, எப்படி உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Now I'm going to use my scanner class to get the input from the user. So I create an object scanner s equal to new scanner system dot in. Okay, now I need to get the input from the user, so I say int age equal to s dot என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணனும்னா any guess? ஸ்கேனர்ல இன்டிஜர் வாங்கணும்னா என்ன யூஸ் பண்ணனும்? next int. Correct. I need to use next int. Next int of correcta? கரெக்டா பண்ணிருக்கேனா? ஏதாவது விட்டுருக்கேனா? Anything I missed? Anything I missed? இல்லையா? கரெக்டா? Okay. So next int சொன்னீங்கன்னா you will get the input from the user of type integer. Okay. Next என்ன பண்ணனும்னா I need to check the condition. If age is greater than or equal to 18 ஆயிருந்ததுன்னா I can say system dot out dot print line of you are eligible to vote. Okay, and then I can close my main method, I can close my class, and then I can save my file. So what I'm going to do is I'm going to create one more in D drive. I'm going to create a new folder called Java, and then I'm going to name this file as simple if dot java. Saving this file. I need to change it to D drive. CD Java. Sir, any specific reason you are changing it to D drive? No, nothing. I have changed my system, so that's why. Okay. Nothing else. Not responding. Oops. Save our file just to check. Open C drive. D like Java. Java all files. Simple if dot Java. Nothing is saved. So I'm going to write the program again. Format font. First increase my font. Okay. Same thing. Import Java dot util dot scanner.
இப்போ import பண்ணும்போது கூட you have the option. Either you can go with the star. util.star சொன்னீங்கன்னா all the classes will be included. அப்படி பண்றதுனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா all the classes will be compiled. ஒரே ஒரு கிளாஸை மட்டும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் மட்டும் நமக்கு யூஸ் ஆகும். கிளாஸ் simple if public static void main string a, okay, and then scanner class object scanner s equal to new scanner of system. நான் எங்கேயாவது தப்பு பண்ணேன்னா please rectify me. System.in age int age equal to s dot next int correct if age is greater than or equal to 18, system dot out dot print line of you are eligible to vote. Okay, and then I can close my main method. I can close my class. Save. Then I am going to compile my program Java C simple if dot Java compiled successfully, and then I says Java simple if. Now it is waiting for an input to be entered by user. Suppose if I give 25, now 25 will be checked with my 18. 25 is greater than or equal to 18, condition becomes true, so it is printing me you are eligible to vote. Okay, if suppose I give the information to the user, like before getting the input from the user, I say system dot out dot print line of enter your age to check vote eligibility. Okay, let me close my double quotes, saving it again, compiling, executing. Now you get an information, enter your age to check vote eligibility. If suppose I enter 45 this time, now this 45 will be converted to integer value, and then it will be stored in age. In the age variable 45 will be stored, and then instead of age it will be checked with 45. 45 is greater than or equal to 18, the condition is true, so this will be returned. Let me check. Yes, you are eligible to vote. If suppose what happens if I give 10? Okay, so far any questions, any doubts? Far no question, sir. The same doubt I had. If we are giving less than 18, so what will be the... Correct. Anyone? Any questions? Anyone, any question? Feel free to ask. நீங்க ஈஸியா நீங்க கேட்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இந்த இது புரியல, இந்த லைன் புரியல, எப்படி சார் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா I will able to explain you. Feel free to ask your questions. Chatல ஒன்று வந்திருக்கு. No sir. Okay. Out of 11, out of 10, out of 10 members, right?
ஒருத்தர் 2 பேர் தான் எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மீதி இருக்கிறவங்க ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட். ஏதாவது உங்களுக்கு கொஸ்டின் தான் கேளுங்க. ஓகே, எந்த கொஸ்டின் இல்லைன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஃபுல்லி கவர்ட் கண்டிஷன். ஏன் ஃபுல்லி கவர்ட் கண்டிஷன் இல்லைன்னு சொல்றேன்னா, இஃப் சப்போஸ் ஏஜ் லெஸ் தேனா இருந்தா there is no information. Suppose if I execute my program and say 10, எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் பிரிண்ட் பண்ணல, நான் எலிஜிபிளா இல்ல நான் எலிஜிபிள் இல்லையா, எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகல. ஸோ சிம்பிள் இஃப் கண்டிஷன் will not cover your false condition. So if you want to cover your false condition, then you need to include else block. அப்போதான் நமக்கு else block வரும். எப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுதோ கண்டிப்பா நமக்கு else block இருக்கணும். அப்போ அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். ட்ரூவா இருந்ததுன்னா else block போகாது, if ஹேண்டில் பண்ணிப்போம். ஓகே, என்னுடைய செகண்ட் கொஸ்டின், நான் ஏன் கர்லி பிரேஸ் போடல இஃப் கண்டிஷன் பக்கத்துல? Since there is only one statement after if. Come Since again? there is only one statement after if. Correct. I'm using only one statement inside my if condition. If condition குள்ள ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன். ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால I don't require my curly braces. எனக்கு curly braces தேவையில்லை. போட்டாலும் ஒண்ணுதான், போடலனாலும் ஒண்ணுதான். There is no harm by mentioning your curly braces. There is no harm in your code if you are not mentioning your curly braces. Okay, hope உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கர்லி பிரேசஸே நமக்கு தேவையில்லை, டைரக்டாவே நம்ம கோட் எழுதலாம். அண்ட் தென் வி கேன் ரைட் இட் as else system dot out dot print line of you are not eligible to vote. ஓகே, இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கூட நான் பாஸ் பண்ணலாம். இஃப் ஐ யூஸ் எல்ஸ் பிளாக், கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ, இஃப் கண்டிஷன் எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகுதோ இமீடியட்டா எல்ஸ் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். எய்தர் திஸ் ஆர் தட், அந்த கேஸ்ல எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் மை ஃபைல், கம்பைலிங் ஒன்ஸ் மோர், executing it. Now if I give 30, you are eligible to vote. Second time, if I give 10, you are not eligible to vote. இந்த ஆன்சர் தான் எனக்கு வேணும். ஓகே, if suppose எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேண்டாம், எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி மெசேஜ் வேண்டாம், you are not eligible to vote டைரக்டா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு என்ன வேணும்னா you need to wait for so many years, அந்த மாதிரி எனக்கு மெசேஜ் வேணும். You need to wait for 10 years, you need to wait for 5 years, you need to wait for 3 years, அந்த மாதிரி எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். அது எப்படி நான் கால்குலேட் பண்றது? Any guess? You need to wait dash years. எப்படி சொல்வீங்க? எப்படி சொல்வீங்க இத? We need to write a equation or formula for this to calculate from what age they have entered till what age we need to. Yes, அதுக்காக what we can do is 18 minus age. That's it. 18ல இருந்து ஏஜ் என்ன ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ன வேல்யூ அந்த வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணிடுன்னு சொல்றேன். That's it. பார்க்கலாமா என்ன பிரிண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். Compiling it, executing it. Now this time I mentioned 10 again. You need to wait 8 years. இதுதான் எனக்கு வேணும். எத்தனை வருஷம் நான் வெயிட் பண்ணணும்? You need to wait 8 years to vote. Save, compile. எதுக்காக நான் every time I am compiling it? You need to wait 1 year to vote. Okay.
புரிஞ்சுதா என்ன பண்றேன்ட்டு? Able to understand what I am trying to do? Yes, sir. Okay ma, please go through it. உங்க உங்க இதுல எழுதிக்கோங்க, எழுதிட்டு சிஸ்டம்ல போட்டுட்டு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுங்க. டன் மெசேஜ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Complete this in your system and put a done message in the chat box. Any questions? Okay. இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து டெர்மினேட் ஆகக்கூடாது, இமீடியட்டா டெர்மினேட் ஆயிடுது. I don't want to terminate this program immediately. எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா கண்டினியூவா ஆயிட்டே இருக்கணும். unless until I say எனக்கு போதும் வெளியே வந்துரு, எக்ஸிட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லும் போது வெளியே வரணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? எப்படி நான் சொல்லலாம்? இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கேட்கணும், do you want to continue? எஸ் சொல்லிட்டா கண்டினியூ பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா வெளியே வந்துடணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்? கண்டினியூஸா எனக்கு பண்ணிட்டே இருக்கணும். அத do you want to continue வேண்டாம், ஜஸ்ட் switch case use பண்ணலாம். switch case இல்லம்மா, இதுலயே சொல்லுங்க எனக்கு. நம்ம என்னென்ன கத்திருக்கோம் இப்போதைக்கு? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபார் கத்து வச்சிருக்கோம் அண்ட் இஃப் அண்ட் எல்ஸ் கத்து வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? இது கண்டினியூவா எனக்கு லூப் வந்துட்டே இருக்கணும். லூப் இது கண்டினியூஸா எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும்னா ஐ நீட் டு கோ ஃபார் எ லூப். ஓகேவா? So if you want to continuously, if you want to request a user to enter, then definitely you need to go for a loop. Loop எப்படி போடுவோம் இதுல? Just we can say for loop தான் நாங்க வந்து கத்து வச்சிருக்கோம். So this is called infinite for loop. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோமா? அந்த லாஸ்ட் கிளாஸ் ஓடது அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். For செமிகோலன் செமிகோலன் கண்டினியூஸா ரன் ஆயிட்டே இரு. சேவிங் இட். ஒர்க் ஆகுதா? சொல்றதெல்லாம் நான் ஒர்க் ஆகுதா? இங்க நான் இப்போ என்ன பண்ற போறேன்னா CLS clearing the screen, then compiling it, executing it, enter your age to check eligible 34. Yes, you are eligible to vote. Second time I am mentioning as 12. You need to wait for 6 years to vote. Okay. Enter your age to check vote eligibility. This will continuously goes on. It will not stop. This is what I want. Continuous எனக்கு செக் ஆயிட்டே இருக்கணும். சப்போஸ் நான் வெளியே வரணும்னா I'm just mentioning control C. Control C press பண்ணா
I am coming out of my loop. ஆனா control C எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். இப்போ I want to increase the code. Increase the code என்ன? I want to check the eligibility. இன்னொரு இது பாருங்க. If I say exit, என்ன வருது? Input mismatch exception. அப்போ exception raise ஆகுது. நான் இந்த exception எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்? எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் exception? கத்து வச்சிருக்கோமே நம்ம. exception எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்? Input Try catch mismatch. them, sir. Correct. Try and catch. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? I can say try forல க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். for க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் try க்ளோஸ் பண்றேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு catch of நீங்க பாருங்க இந்த எக்ஸெப்ஷன் தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம். இன்புட் மிஸ்மேட்ச் எக்ஸெப்ஷன். ஸோ எக்ஸ்பிளிசிட்டா பர்டிகுலர் எக்ஸெப்ஷன் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னா யூ கேன் காப்பி திஸ் எக்ஸெப்ஷன், புட் இட் ஹியர் அண்ட் சே இ, and then you can start one curly brace and say system dot out dot print line of you have exited from an application அப்படின்ட்டு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்றேன். கொடுத்துட்டு வெளியே வந்துடுறேன். நான் catch closed, save, compile. ஸ்பெல்லிங் ஏதாவது தப்பா? ஓகே, நான் என்ன பண்ணலாம், வேற ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கொடுக்குறேன் இப்போதைக்கு. parent exception will handle all the exceptions. Java simple if 34 still it is executing. 8 10 years to vote. Exit, you have exited from the application. எனக்கு இந்த மாதிரி எரரோட வரல, இப்போ exception raise ஆகல, just it has been executed my catch statement and comes out of my catch block. program விட்டு வெளியே வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா. So any questions regarding this program? We have just included what we have learned in our previous sessions. For last class la படிச்சோம், அதுக்கு முன்னாடி செஷன்ல we have learned about try and catch. So நம்ம என்னென்ன படிச்சோமோ அதெல்லாமே நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். ஸோ நமக்கு பிரேக் யூஸ் பண்ணல, நம்ம எல்சிஃப் யூஸ் பண்ணல, ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணல, சிம்பிளா என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கோமோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். இப்போ இதுல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. எனி கொஸ்டின்ஸ்? No, sir. No, sir. ஓகே, இப்போ இதுல என்ன சொல்றதுன்னா java.util.input mismatch exception. So this is explicitly coming from the util package. அப்போ நான் என்ன பண்ணும், util package import பண்ணும். import java.util.input mismatch exception. So util spelling mistake இருக்குது. என்னமா? Util spelling mistake. ஓகே ஓகே ஓகேமா, தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ். சார் இந்த இடத்துல வந்து யுட்டில் வந்து 2 தடவை கொடுக்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி ஸ்டார் போட்டு கொடுத்தோம்னா யூஸ் ஆகுமா? யூஸ் ஆகும். அதுக்குள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதுல இருக்கிற கிளாஸஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அது நமக்கு தேவையில்லை. எக்ஸ்பிளிசிட்டா என்ன யூஸ் பண்றோமோ அதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. இப்போ எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எந்த கிளாஸ்க்குள்ள வரும் டிஸ்கஸ் பண்ணோமா? இது எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இல்லைங்க சார்.
கரெக்டா டைரக்டா இல்ல சரி so we have a tree எல்லாரும் இந்த ட்ரீயை draw பண்ணிக்கோங்க the main tree is that is the parent class is throwable class இதுதான் எல்லாத்துக்கும் parent class இதுல இருந்து தான் we have two one is error another one is called exception okay இப்போ நம்ம என்னென்ன எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பார்த்தோமோ அந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ்ல தான் வரும் அப்போ ரன் டைம்ல சாரி கம்பைல் டைம்ல என்னென்ன எரர்ஸ் வருதோ அது எல்லாமே எரர்ஸ்ல வரும் இந்த ரெண்டு கிளாஸுமே கம்ஸ் அண்டர் த்ரோவபிள் கிளாஸ் ஸோ த்ரோவபிள் கிளாஸ் இஸ் தி மெயின் கிளாஸ் ஓகே இப்போ இது கீழே அரித்தமெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன் பார்த்தோம் ஜீரோ டிவைட் பை ஜீரோ எக்ஸெப்ஷன் பார்த்தோம் அரித்தமெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன் டிவைட் பை ஜீரோ எரர் சாரி ஜீரோ டிவிஷன் எஸ் ஜீரோ டிவிஷன் எரர் பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து இண்டெக்ஸ் எரர் பார்த்தோம் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸெப்ஷன் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல அந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ஸ் ஃப்ரம் தி டிஃபால்ட் பேக்கேஜ் கால்ட் lang பேக்கேஜ் இந்த lang பேக்கேஜ் தான் டிஃபால்ட் பேக்கேஜ் ஃபார் ஆல் தி எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஓகே lang package is the default package for all the exceptions என்னெல்லாம் இப்போ exceptions சொன்னேனோ like arithmetic exceptions next we have arithmetic exception index out of bound exception இதெல்லாம் general exceptions index out of bound exception வேற என்ன எக்ஸெப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இது ரெண்டு தான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல இன்னும் நிறைய இருக்கு நமக்கு எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸெப்ஷன் ஜெனரிக் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஜெனரல் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இது ரெண்டுமே வந்து lang பேக்கேஜ்ல வரும் we have different types of other exceptions SQL exception இது வந்து SQL பேக்கேஜ்ல வரும் okay and then we also have network package ஓட exceptions like socket exception exception comes under socket so and then the exceptions வந்து அந்த பேக்கேஜ் குள்ள வரும் ஆனா ஜெனரலா யூஸ் பண்ற எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வந்து இதுதான் நம்மளுடைய arithmetic exception and index out of bound exception okay அதுல வந்து we have one more exception called input mismatch exception when you are entering your input those input comes under the util package and the util package import பண்ணிட்டு directly if you mention this copy paste explicit நான் சொல்றேன் இந்த எக்ஸெப்ஷனை மட்டும் நீங்க பார்த்தா போதும் now if I say exit I don't want to continue my application now I can remove this E because I don't want to print the information to the user simply I want to come out of my program so I can save this file and compile it again and then I say exit பண்றோம் கிடையாது whatever you enter your text that will comes out of your application you have exited from an application அப்படின்ட்டு மெசேஜ் வந்துரும் okay so this particular exception comes under util package util package எதுக்காகனா scanner class அதுக்குள்ள தான் இருக்கு so inputs எல்லாமே ஹேண்டில் பண்றது util package அது அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க क्वेश्चंस இருந்தா கேட்டுக்கோங்க சார் இன் கேஸ் நம்ம அரித்மெட்டிக் இது பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப மேல யுட்டில்க்கு பதிலா நம்ம வந்து லேன் யூஸ் பண்ணுவாங்களா சார் அது வந்து டிஃபால்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்கும் இப்போ பாருங்க இப்போ என்னுடைய டிரைவ்ல போறேன் this pc எங்க இருக்கு this pc d drive java folder குள்ள தான் வச்சிருக்கேன் இப்போ என்னுடைய ஃபைல் கம்பைல் பண்ணாலே டாட் கிளாஸ் ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடுமா இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த டாட் கிளாஸ் ஃபைல் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா
Open with Notepad. கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சைஸை, அப்புறமா சொல்றேன் என்ன பண்ணியிருக்கோன்ட்டு. Zoom out. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். இதுல பாருங்க, we have not included java.lang. பாத்தீங்களா, இந்த இந்த இதை யூஸ் பண்ணவே இல்லை நம்ம பேக்கேஜ். ஆனா நம்மளுடைய ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்மளுடைய கிளாஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் this java lang is the default package for our java files. நீங்க எந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணாலும் java lang is the default package. கம்பைல் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்க கிளாஸ் ஃபைல்ல வந்து உட்காந்துக்கும். So you don't need to mention lang package. Lang package is the default package. So everything Okay, sir. comes under that lang package. Thank you, sir. ப்ளீஸ் உங்க சிஸ்டம்ஸ்லயும் இந்த ப்ரோக்ராம் போட்டு பாருங்க. போட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Sir? Sir, a small question. Sir, can you hear me, sir?
Hello? Hello? Bhuvana? கேக்குதுங்களா சார்? Yes, sir. சொல்லுங்க. சார் இப்போ வந்து இதுல வந்து நமக்கு எரர் வரும்போது தான் நம்ம அந்த இடத்துல என்ன யூட்டில் நம்மளுக்கு தேவைப்படும், எக்ஸெப்ஷன் தேவைப்படுங்கிறது as we practice only we will get to know இல்லைங்களா? Correct. So ஏன்னா இதுல எத்தனை இருக்கும், how many types of exceptions we'll be getting, we'll not know. As we run the program, we'll get the error. By that, we'll be using the util package. Correctங்களா? Correct. Okay, sir. That's what's my doubt. Thank you, sir. இப்போ suppose age க்கு பதிலா I have entered E. You have exited from an application because எந்த கேரக்டர் press பண்ணாலும் என்னோட application close ஆயிடும். Okay, sir. சரி, இப்போ இதே கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்க எல்லாருமே ஒரு ட்ரை பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ட்ரை. என்ன ட்ரை பண்ண போறீங்கன்னா, யூசர் வந்து has to give ATM பண்ணுமா? ATM பண்ணுமா? has to enter use பண்ணுமா? wrong pin அப்படினு டிஸ்ப்ளே பண்ணனும், தப்பா என்டர் பண்ணா after 3 attempts. ஆமா. பண்ணிட்டோமா அது? Have we completed that? Voice வரல? That we finished, yes, sir. Okay. வேற என்ன பண்ணலாம்? சரி, நம்ம வந்து else if குள்ள வருவோம். ஓகே, இப்போ சிம்பிளா ட்ரை ஃபார் if else. If suppose we have n number of conditions. இப்போ எப்படி conditions? ஓகே, ஒரு நியூ ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். notepad. Start my class and then else if. Public static void main. இப்போ என்னுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் பண்ணும்போது தான் I have entered the logics, what logics I required for my program. எல்லா லாஜிக்ஸும் நான் அப்படியே போட்டுட்டே போறதில்ல. அதே மாதிரி தான் நீங்களும் ரியல் டைம் சினாரியோஸ், சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் a project, if you are going for any of your internships போறீங்கன்னா இமீடியட்டா நான் இது போடணும், ட்ரை கிளாஸ் பிளாக் போடணும், நான் என்னுடைய ஃபார் லூப் போடணும் அப்படின்ட்டு நீங்க திங்க் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் சிம்பிள் திங்ஸ் அண்ட் தென் ப்ரோக்ராம் டெவலப் ஆக தான் யூ வில் பி கெட்டிங் சம் நாலேஜ். என்ன இன்க்ளூட் பண்ணா, என்ன லாஜிக் இன்க்ளூட் பண்ணா என்ன நடக்கும், அந்த மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு கெட் 3 numbers ஃப்ரம் தி யூசர். எது பெருசு எது சின்னது அப்படின்ட்டு சொல்ல போறேன். So this time I'm going to use command line argument. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து command line argument. ஸ்கேனர் கிளாஸ் யூஸ் பண்றேன் நான் இப்போ. command line argument. So ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு மாதிரி பார்ப்போம். So first int a which is equal to command line argumentல எப்பவுமே நம்ம வந்து string இருக்கிற வேல்யூவை integer convert பண்ணும். All the characters, all the data which we are getting. Hello. சார் போன ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது எரர் சொல்லுது சார். எங்க என்ன எரர் வருதுமா? ட்ரை பிளாக்ல வந்து எரர் வருது சார். என்ன எரர் வருது அதை சொல்லுங்க, படிங்க, அந்த எரரை படிங்க. catch without try catch input mismatch the extraction in better சார். அப்படின்னா நீங்க வந்து ட்ரை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேட்ச் இமிடியேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா, அதை செக் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஓகேமா, பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, கிரேட். ஸ்கிரீன் தெரியுது.
இன்ட் இல்லம்மா. ஓகே, இன்ட் உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்களா? சரி. கிளாஸ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க, மெயின் மெத்தட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க, ட்ரை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க, ஃபார் லூப் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படியே கீழே போங்க. இது என்ன க்ளோஸ் பண்ணது? ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப், அதுக்கப்புறம் ட்ரை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அப்புறம் கேட்ச் ஆஃப் இன்புட் மிஸ்மேட்ச். சரி, எரர் காட்டுங்க நீங்க. ஃபாண்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா? ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க மேல, கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல அந்த ஒயிட் கலர் இருக்கு இல்லையா, அதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. எஸ், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க. அதுல ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க அங்கேயே. ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஃபாண்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, 20 வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கரெக்டா காட்டுங்க, ஃபோக்கஸ் பண்ணி. எஸ், ரொம்ப ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க. அதுவே காட்டுது பாருங்க, அன்க்ளோஸ்ட் லிட்ரல்ஸ். Go to 17. நோட்பேட் போங்க. இப்போ நோட்பேட்ல அங்க இருக்கு பாருங்க, எல்ஸ் கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கல பாருங்க. க்ளோஸ் பிராக்கெட்ஸும் கொடுக்கல சார். கரெக்ட் டபுள் கரெக்ட் க்ளோஸ் க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பிராக்கெட் கொடுத்து செமிகாலன் போடணும். கரெக்ட். டபுள் கோட்ஸ் போட்டுக்கோங்க. அங்க எல்ஸ் கீழே வோட் பக்கத்துல பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, செமிகோலன் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகே, சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ திரும்பி போய் கம்பைல் பண்ணுங்க, கரெக்டா இருக்கும். இல்லம்மா, சேவ் ஆகல, சேவ் ஆகல. எஸ் எஸ் இருக்கு பாருங்க அதுல. நோட்பேட் செமிகாலனுக்கு அப்புறம் ஒரு எஸ் இருக்கு, அது ரிமூவ் பண்ணணும். Shoaib, you have one extra S. இப்போ சேவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கம்பைல் பண்ணுங்க, அப்பாரோ யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஜாவா சி. சிடி எடுத்துருங்க, சிடி எடுத்துருங்க. ஓகே, என்டர் கொடுங்க. இப்போ ஒரு கர்லி பிரேஸ் நோட்பேட் எடுங்க, திரும்பியும் ஓபன் யுவர் நோட்பேட். ஒரு கர்லி பிரேஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, க்ளோசிங் கர்லி பிரேஸ். எஸ், சேவ் இட். சேவ் பண்ணிட்டு கம்பைல் பண்ணுங்க. சேவ் பண்ணல அப்போ. இல்ல go to your notepad. ஓகே, கம்பைல் ஆயிடுச்சா? சரி, ஓகே. Enter. Could not find or load main class. உள்ள வாங்க, நோட்பேட் வாங்க. Simple if ஸ்பெல்லிங் ரைட்டா? சேவ் பண்ணிருக்க ஃபைல் உள்ள வாங்க. திரும்பியும் கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் வாங்க, கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் வாங்க. கொஞ்சம் கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. சாம்பிள் வாங்க. போட்டுருக்காங்க சார். ஆமா, நோட்பேட்க்கு வாங்க. சிம்பிள் போட்டிருக்கீங்க பாருங்க. இதுக்கு வாங்க, நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் வாங்க. ரன் பண்ணும்போது ஜாவா சிம்பிள் இஃப் கொடுங்க, சாம்பிள் இஃப் இல்ல, சிம்பிள் இஃப். ஃபைல் நேம் வந்து சாம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்க, கிளாஸ் நேம் வந்து சிம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்க, அதனால சிம்பிள் எஃப். எஸ், என்டர்.
ஓகே சார். ஓகேவா? ஓகே. ஆ இதே போல யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, என்னுடைய ஸ்கிரீன் தெரியுதா இப்ப எல்லாத்துக்கும்? எஸ் சார். ஓகேமா. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா else if பார்க்க போறோம். So I am going to get 3 inputs from the user. So integer dot parse int of a of 0. Okay, so a of 0 என்ன வேல்யூ வருதோ அதை வந்து இன்டிஜரா கன்வெர்ட் பண்ணி a ல ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன். அதே போல b ல செகண்ட் வேல்யூ காப்பி, அதே மாதிரி c வேல்யூ 3 வேல்யூ. So 0 1 and 2. A, B and C. Okay. இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? Greatest of 3 number program இது. So first I start with if A is greater than B. A வந்து Semicolon after all, int A is equal to. Thanks. Semicolon, semicolon, semicolon. Okay. If A greater than B, அப்படியா இருந்தா எனக்கு என்ன சொல்லணும்? System dot out dot print a line of A is greater value அப்படின்னு print பண்ணும். Then if இப்போ A ஓட கம்பேர் பண்ணிட்டோம், A ஓட B ஐ கம்பேர் பண்ணிட்டோம், இப்போ A ஓட C ஐயும் கம்பேர் பண்ணும். அப்போதான் I can conclude that A is greater. அதுக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா nested if கான்செப்ட் கொண்டு வர போறேன். இது nested if A greater than C. So A வந்து B ஓட கிரேட்டரா இருக்கணும், A வந்து C ஓட கிரேட்டரா இருக்கணும். அப்படி ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்றாங்க சார். ஆபரேட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆபரேட்டர்ஸ் இல்லாம நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட், அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. A greater than B if A greater than C, both the conditions true ஆ இருந்தா மட்டும்தான் இந்த வேல்யூ எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகேவா? A ஓடது முடிஞ்சிச்சு கதை. இப்போ நான் என்ன செக் பண்ணணும்? நெக்ஸ்ட் B and C மட்டும் செக் பண்ணா போதும். So what I can say, if B is greater than C இருந்தா simply I can say else block, right? எனக்கு கண்டிஷன் செக் பண்ணணும்னு கிடையாது, ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான் இருக்கு. So what I can say else system dot out dot print line of B is greater, greater. Else வேண்டாம், we need to have if condition again. If Yes, sir, because we have to compare B with Correct. C also, illa sir. Yes. If B is greater than C, and then we can say B is greater. அப்படி இல்லைன்னா we can say C is greater. So in the concept able to understand நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன்ட்டு யாருக்காவது புரியுதுன்னா let me know. இந்த கான்செப்ட் பேர் nested if block. nested ifனா if குள்ள if இந்த condition true ஆ இருந்தா மட்டும் I can execute without curly braces as well. curly braces இல்லாம I can execute my application. So இது என்ன பண்ணனும்னா first இந்த if block true ஆ இருக்கான்னு செக் பண்ணும். true ஆ இருந்தா it gets into this if block. அப்போ
ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா I will be able to execute in the statement. முடிஞ்சிருச்சு கதை அங்கேயே. Suppose in the if condition, இதுல வந்து you need to check with the flow. Okay, so in the if condition true இருக்கு, இந்த if condition false ஆயிடுச்சு, இந்த if condition false ஆயிடுச்சு, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? I have not mentioned that. And then we have also started if A is greater than B, sorry, B is greater than C இருந்தா B is greater, ஜியாதா நான் பேசல, let me save this file. அதுக்கப்புறம் நம்ம else if எப்படி கொண்டு வர்றா இதுல பார்ப்போம். இதை இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகல, இந்த ப்ரோக்ராம் has errors. elsif.java clearing the screen. braces close பண்ணல sir. Okay, thank you. ரெண்டு curly braces தான் போட்டிருக்கேன். main method and class. Java C elsif dot java. A is already defined. Okay. நான் சிம்பிளா இதுக்கு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். AR. So AR. Save. Compile. Correct. Java else if followed by I need to mention my input because this program is based on command line argument. So first 10, second 5, third is 1. So நமக்கு தெரியும் A தான் greater வரப்போகுது output. A is greater, B is greater. ஏன் இந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்திருக்கு? ஏன்னா செகண்ட் இஃப் கண்டிஷன்ல B is greater than C னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிருக்கோம். சோ அந்த கண்டிஷனையும் அது அங்க வொர்க் அவுட் பண்ணுது சார். கரெக்ட். ஆனா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி B is greater வரக்கூடாது, A is greaterனாலே வெளியே வந்துடணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த சிச்சுவேஷன்ல what I can do is I can start with if this condition, okay, and then இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா as I said இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும். இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா இந்த கண்டிஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடணும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு பிரிண்ட் ஆக கூடாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா I need to mention something called else. இப்போ இந்த else என்னது? நடுவில் போட்டேன் else. இப்போவும் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் சேவ் பண்ணிட்டு if I execute this, compile பண்றேன். Now I am getting A is greater. B உடைய வேல்யூ எனக்கு வரல. யாராவது சொல்ல முடியுமா ஏன் வரல எனக்கு? Only if both A's condition is not satisfied, then it will go to B. No. Otherwise, it will not go to B. No. No. இப்போ இதுதான் ட்விஸ்ட். என்ன ட்விஸ்ட்னா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருக்கா, அப்போ இது எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இந்த கண்டிஷன் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? Next, sir. எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இந்த கண்டிஷன் எப்போ செக் பண்ணும்? when this condition is true. இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். கரெக்டா? இது வரைக்கும் புரியுதா? Yes, sir. if A is greater than B இருந்தா மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகே, இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா this statement will be printed out. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆயிடும். சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ, இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ், இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ அப்போ என்ன பண்ணும்? இமீடியட்டா அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்ஸ் பிளாக் போயிடும். எல்ஸ் பிளாக் போயிட்டு இதை செக் பண்ணும். இஃப் B is greater than C அப்படின்னு செக் பண்ணும். if suppose I changed my value, இப்போ என்ன பண்றேன்னா C வந்து பிகரா வச்சிருக்கேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு வருது பாருங்க, C is greater.
எப்படி? Because இந்த condition எனக்கு match ஆகலைன்னா automatically it is going for this else block. Hope you are able to understand. இந்த if condition எனக்கு match ஆகலைன்னா immediate இங்கே போகும். இந்த condition எனக்கு match ஆகலைன்னா false ஆயிடுச்சுன்னா இது execute ஆகும். Sir, doubt, sir. சொல்லுங்கம்மா. Actually, if A is greater than C அப்படின்னா நீங்க B is greater than C ஆன்னு செக் பண்ண போக சொன்னீங்க. அப்ப நம்மளுக்கு B is greater தானே வந்திருக்கணும் அந்த இடத்துல இல்லீங்களா? இப்போ 10 greater than 11 true or false? 10 greater than 5 தானே sir? A is greater than B தானே? Okay, 10 greater than 5 true or false? That's False. true, sir. True. Next condition check பண்ணுது 10 greater than 5 அப்படி 10 greater than 15 செக் பண்ணுது 10 greater than 11 செக் 11. ஆமா அப்போ அது அப்ப- true. இல்ல false அது false வரும். ஃபால்ஸ் இமீடியட்டா இந்த எல்ஸ் பிளாக் வந்துருச்சு. எப்போ Okay. உங்களுடைய இன்னர் பிளாக் இன்னர் இஃப் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடுதோ இமீடியட்லி இட் கெட்ஸ் இன்டு த எல்ஸ் பிளாக். எல்ஸ் பிளாக்ல இது Okay, செக் sir. பண்ணும். இது செக் பண்ணும். இஃப் 5 greater than 1 செக் பண்ணுது. 11 5 greater than 11 இல்ல it's 11. false again. False. Then So it will immediately it automatically goes- come to else statement. Okay. correct. இப்போ சப்போஸ் Okay, நான் sir. இன்னொரு எல்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாமா? இப்போ செக் பண்ணுங்க. இப்போ இப்போ இன்னொன்னு சொல்றேன் நான். சினாரியோ ஏன் இது வரல எனக்கு? B is greater தானே வரணும். அப்போ எங்க நான் மிஸ் பண்றேன்? somewhere I missed where it is. The first statementல if A is greater than B கொடுத்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அது ஆமா. false-ஆ இருந்துச்சுன்னா it will come out for C-ங்கிற மாதிரி தான் போயிருக்கு. இல்லையே, ஆனா C-யும் நம்மளுக்கு- print ஆகலையே. ஆமா, C-யும் print ஆகல. அப்போ நான் இன்னொரு எல்ஸ் பிளாக் போடணும். எல்ஸ் பிளாக் போட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லைன் ஆஃப் B is greater, saving it, compiling, Else spelling, sir. Else okay, spelling. okay, save, compiling it, executing it. Now we got the output as B is greater. So மேல இருக்கிற ifக்கு இந்த else block, கீழ இருக்கிற ifக்கு இந்த else block, உள்ள இருக்கிற ifக்கு இந்த else block. So we have now I can give it as a block. இந்த statement குள்ள இந்த if block இது true இருந்தா இது print பண்ணும், அப்படி இல்லைன்னா இது இதுக்குள்ள வரும், இதுக்குள்ள வரும். நெக்ஸ்ட் இது. இப்போ நான் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர். சார் நான் இப்போ ஒரு டவுட் கேட்கவா? சாரி, நான் ரொம்ப கேளுங்க. ட்ரபிள் பண்றேன். கேளுங்க. if A is greater than B கொடுத்திருக்கோம், B is 50, A is 10 இல்லைங்களா? B is C ஓட செக் பண்ணாமயே வெளியில வந்து B is greater அப்படின்னு கொடுத்துருமே. C ஓட செக் பண்ணலையே. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆமா. if else வெளியில வந்துரும் இல்லைங்களா டைரக்டா. சோ C ஓட Correct. செக் பண்ணாம நம்ம கொடுத்திருக்கோம் அப்போ. கரெக்ட். let me give as a 110 for C. we got a different output. அப்போ என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். கரெக்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க. இந்த if else block கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க. அதான் நான் क्वेश्चन கேட்க வந்தேன். இப்போ இந்த if else block கரெக்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா? நீங்க ஃபர்ஸ்டே கேட்டுட்டீங்க, அதனால கரெக்டா கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகல. அப்போ நான் எப்படி இத கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது? மேல ifலயே ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா? if A is greater than B. Ashfaq, I can give else if கொடுக்கலாம். else if கொடுத்தாலே
ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்ட். ஆனா else if இல்லாமையே I need to check everything. அந்த எவ்ரிதிங் தான் எப்படி அப்படின்ட்டு நான் கேட்கிறேன். else if இல்லாம நம்ம பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். எப்படி பண்ணலாம்? இப்போ இந்த கீழ லாஸ்ட் எல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்க சார், நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க இல்லைங்களா? ஆமா. அதுக்கு கீழ if b is greater than c system dot out dot print b is greater கொடுத்துருக்காங்களா? அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க கொண்டு வரலாங்களா? இதுவா? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அங்க கொண்டு வரலாங்களா? இப்படியா? ஆமா சார், இப்படி கொடுக்க முடியுமா? பண்ணலாமே. நீங்க எங்க வேணா கூட உங்களுடைய if போட்டுக்கலாம். சேவ். ரெண்டு தடவை system dot out dot print வந்திருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. சேவ். வரலையே. என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம்? சரி, இது அசைன்மெண்டா வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பண்ணுங்க. ஓகே, ஐ எம் ஜஸ்ட் லீவிங் யூ இன் யுவர் கேஸ். இப்போ இதுல else if நான் ஆட் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் ஐ எம் சேயிங் as if a greater than b and a greater than c இருந்தா சிம்பிளா முடிச்சிட்டேன். a is greater. அப்படி இல்லைன்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் as else if statement. else if b is greater than c இருந்தா please mention b is greater. அப்படி இல்லைன்னா I can go with else and say this statement. இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை. தேவையில்லாத ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதுதான். சிம்பிளா முடிச்சிட்டேன். if a is greater than b and a is greater than c இருந்தா if both b and c less இருந்தா a is greater print பண்ணிடுறேன். else if b is greater than c இருந்தா I am saying as b is greater. அப்படி இல்லைன்னா c is greater. Saving it. Compiling. Save. Space window. Else if. Oops. Oops. Save. ஏமா என்னாச்சு? ஓகே, என்னன்னா I need to mention one more bracket. Saving it. Compile. Okay. First, c is greater varda karadu. இப்போ b is greater varda vardu. a is greater varda vardu. So in all the cases I am getting the correct output. Based on this, please try for the previous case. எப்படி பண்ணனும்னு சொல்லுங்க. So இதுல என்ன சொல்றேன்னா, if a greater than b and a is greater than c, அப்படி இருந்தா a is greater. else if b is greater than c இருந்தா print as b is greater. அப்படி இல்லைன்னா எதுவுமே மேட்ச் ஆகலைன்னா கடைசியில ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் else block. c is greater. அவ்வளவுதான். Able to understand?
Yes, sir. Okay. இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சிச்சு சார். ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் நீங்க எதை கரெக்ஷன் பண்ண சொல்லி சொன்னீங்க. இதே தானே ஆமா. வரும் சார் இல்லைங்களா? இதே தான் அவுட்புட் வரணும் எனக்கு. இதே தான் வரணும் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து ஆமா. ப்ரோக்ராம் இப்படி எழுதக்கூடாதுங்களா? இப்படி எழுதக்கூடாது. இஃப் நெஸ்டட் இஃப்ல யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். நெஸ்டட் இஃப்ல யூஸ் பண்ணி பண்ணணும். சரி, Correct. ஓகேங்க சார். Any questions? சரி, இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபார் லூப் வச்சு பண்ணோம் இல்லையா, கண்டினியூஸா ஒர்க் ஆகணும்ட்டு. இப்போ I am going to use while loop. while எப்படி பண்றது? while true, இது எல்லாமே பண்ணிட்டு saving it, compiling it, executing. C is greater வந்துட்டே இருக்கு. So control C. என்ன பண்ணலாம்னா கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட் இல்லாம we can say it as again scanner class யூஸ் பண்ணுவோம். import java dot util dot scanner because எப்பவுமே இது பிரிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு, வேண்டாம், இப்படி வேண்டாம். ask the user to enter first value, second value and third value without using command line arguments. yes dot next end. So scanner class outside the while loop create பண்ணலாம். scanner s equal to new scanner of system dot in. okay, so copy, control V, control V, save. CLS compiled, giving one input, sorry, first input 4, second input 6, third input 7. Again it is asking me third input b is greater, so continuously it will be asking me to enter my values. So better I can ask the user to enter system dot out dot print line of enter a value.
Copy. B. Saving it. Control C. Again, no such element exception. So, என்ன பண்ணலாம்? Compile பண்ணலாம். Execute பண்ணலாம். இப்போ கரெக்டா வருது. Enter A value 10. Enter beat value 20. Enter third value 15. P is greater. கரெக்டா வருதா? இப்போ கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கு. இப்போ சப்போஸ் நான் ஏதாவது கேரக்டர் என்டர் பண்றேன்னா input mismatch exception similar thing. So இதை வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்ணலாம். சேம் கேஸ் import java dot util dot input match exception. So I can start with a try block. Try while close ஆயிடுச்சா, க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் I need to close my try block. Then say catch of exception E system dot out dot print line of entered exit character அப்படின்ட்டு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருவேன். catch close பண்ணிட்டேன். So let me put it in the secret line. Okay, save, compile, execute. Exit, entered exit character. So இப்படி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இந்த ப்ரோக்ராமை. சாரி, நான் வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன். வேல்யூஸ் கொடுக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக. இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கோங்க. while loopலையும் we can perform the same similar task. ஆனால் for loopல வந்து 2 செமிகோலன் கொடுத்தோம். while loopல வந்து we need to mention true. That's it. That is the difference between while and for. ரெண்டுமே entry control loop. While and for is entry controlled loop. Any questions? Any questions? Questions இருக்கா? ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார், பார்த்துட்டு சொல்றோம். Okay ma, okay. Please do it in your systems and let me know your outputs.
Done. Any questions, any doubts? ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்காக எல்லாருமே என்ன பண்ணுங்கன்னா, 2 things. One, MySQL download. MySQL installer for Windows. இது எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. Okay, copying it and pasting it in your chat window. Next class காக இப்போவே இந்த இன்ஸ்டாலர், பர்டிகுலர் இன்ஸ்டாலர், அஷ்ஃபாக்கு மட்டும்தான் போற மாதிரி இருக்கு. எவ்ரிவன் இன் மீட்டிங். ஓகே, எல்லாருமே இந்த இன்ஸ்டாலரை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா you will be able to find no thanks, just start my download அப்படின்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. ஓப்பன் ஃபைல். இப்படிதான் டவுன்லோட் பண்ணோம் எல்லாருமே. Full. Okay. Next. Execute. This is the steps to download MySQL. Next class we are going to connect MySQL with Java data. Java. Okay. எல்லாருமே இந்த சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Any questions? Okay, sir. We'll download it, sir. Okay, ma'am. Okay. If you don't have any questions, then we can meet in the next session. So far we are good with looping and control statements. Control statements வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? We have if, else, if else அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். And then while loop பார்த்துட்டோம். And then we have also seen for loop. Okay. So next class MySQL with Java JDBC connectivity என்னன்ட்டு பார்ப்போம். Okay. Grips. So ஏதாவது கொஸ்டின் தான் கேளுங்க, அப்படி இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்ல நம்ம மீட் பண்ணுவோம்.
Sir, I'll go through and check if there is any doubt and I'll get back to you next class, sir. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you all for joining. We will meet in the next class if you don't have any questions. Thank you, sir. Okay. Bye. Bye, everyone.